legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. ஹாய் ஹலோ வெல்கவால் மக்களே, காலை வணக்கங்கள், குட் மார்னிங் காய்ஸ். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கவால் மக்களே, வைரல் வந்து இன்னைக்கு அடிக்க போகிறோம். எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரில. நான் பார்க்காம அப்படியே பிளாக்காக தான் வந்துருக்கிறேன். இப்படி இருக்குது, என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாமா? மகேஸ்வரன் வாங்க, வெல்கம். ஹாய் ப்ரோ வாங்க. நியாஸ் ப்ரோ வாங்க, குட் மார்னிங் ப்ரோ. ஹாய். என்ன ப்ரோ சீக்கிரமாக எழுப்பிட்டீங்க? ஆன்லைனில் நிறைய நான் வந்து வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். டூரியிட கொஞ்சம் ரெடி பண்ணியிருக்கிற வீடியோ அடுத்தடுத்து வந்து ஒரு வீடியோவாக வரும். குரு வணக்கம் வாங்க, வெல்கம். சூரியன் எப்படி இருக்கா? ஜீலா வேணாம் ப்ரோ, ப்ரோவே ஓகே தான். ஒர்த் ஆர் நாட் நல்ல கேரக்டர் ப்ரோ, யூனிவர்சல் கேரக்டர். வைரல் போக ஆதா போற ப்ரோ. Shadows of fate. Stay back. Everybody stand back. Decided by destiny. சூரியன் கொத்து இது முடிச்சிட்டு பண்ணலாம். வைரல் அடுத்து அதுக்கப்புறம் அது பண்ணலாம். Adventure time. நியூலைட் கூட யூஸ் பண்ணலாமா? நியூலைட் கூட வேப்பரைஸ் யூஸ் பண்ணலாமே. விராட் வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. இதுதான் முடிச்சுட்டானே, சம்மந்தம் இல்லாம ஏன் அது காட்டிட்டு இருக்கு? நாளைக்கு பைரோ ஏஜென்ட் ரிலீஸ் ட்ரிபிள் செட்ல. அது ப்ரோ ஈவென்ட் எதுவே பண்ணல ப்ரோ. ராக்கபசி ப்ரோ அப்படியே இருக்கு ப்ரோ. அதுல Adventure time. டேய் ஸ்பைரல் அடிச்சு முடிக்கிற வர மட்டும் பிங்கு கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா இரு ப்ளீஸ். அடிச்ச உடனே பிங்கு எகிரிக்கோ, 200க்கு மேல போய்க்க, பிரச்சனை இல்லை. நமக்கு பாக்குறவங்க அப்படியே அந்த லைட்டை தட்டிட்டே பாருங்க. ஸ்டீவா பாக்குறவங்க டைப் பண்ணி அப்படியே வெளிக்கடை தட்டி உள்ள போட்டு வச்சு போயிருக்குமா எல்லாமே. சரி போயிட்டு பாத்து.
இல்ல இன்னும் இருக்கா ஈவெண்ட் முடிஞ்சா பண்ணலாம் ப்ரோ. காலையில 120ல இருந்துச்சு, 120 126ல. இப்ப பிக்கு பாருங்க 146. ஸ்பைரலுக்குள்ள போறப்போ 220 கண்டிப்பா போகும் பாருங்க, சத்தியமா சொல்றேன். Strike a pose. Time to shine. The story has only just begun! Teamwork is dreamwork. Fate is upon you. Delve into destiny. அவ்வளோதான் மக்களே, ரீலீஸ் முடிஞ்சு வச்சிடலாம். என்ன பண்ண போறோம்னு தெரில. ஏன்டா எனக்கு ஏன்டா they made realistic trailer unreal engine love. அப்படியா? Ad Astra Abyss. Thank you இப்போ for நீங்க டிஸ்கார்ட்ல போட்டுட்டீங்களா? அதுவா ப்ரோ? அந்த பாக்குறேன் நானு, அப்புறமா பாக்குறேன். சாவா வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க. ஹாய், வெல்கம். Benny's adventure team assemble. அதுக்கு முன்னாடி வந்த வீடியோவா? சரி ஓகே ப்ரோ, நான் பார்க்கல, பாக்குறேன். லாஸ்ட் முறை நம்ம மாவிகா பண்ண சம்பவம் எவ்வளவுன்னு பார்ப்போம். 13 லட்சம், அதுக்கு முன்னாடி 15 லட்சம், அதுக்கு முன்னாடி 13, 18 லட்சம், அதுக்கு முன்னாடி 19 லட்சம். இதுக்கு வந்து மாவிகா எவ்வளவு சம்பவம் பண்றா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். மோஸ்ட் டேமேஜ் டேக்கறதே மாவிகா தானா? அட பாவீங்களா, கொடுத்தா நான் வந்து எடுத்துக்கணும். நான் அடிச்சுட்டு தான்டா எடுப்பேன். ஐயோ, ஃபேக்டரி எடுக்காம ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன். லென்ஸ் வச்சு ஆடி பார்ப்போம். இந்த டீம் வச்சு லென்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுரீனா, தென் வந்து நம்ம பேர் என்ன, நீ இல்லைம்மா, பிசலு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட புது கேரக்டரான கஹோடா. ஓகே சரி, இதில் வந்து என்ன இருக்கிறாங்க? பேப்பரைஸ் பண்ணலாமா? பேப்பரைஸ் ஆர் கச்சாமுச்சா போகலாமா? கச்சாமுச்சாக்கு இங்கே இப்போ அங்கே போயிட்டாலே, கச்சாமுச்சா யூஸ் பண்ண முடியாதுக்கு. ரொம்ப நன்றி மக்களே, வந்து லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி guys. Shower me with praise. Let the world come alive. As you wish, Miko. Finders keepers. You're not going anywhere. The long sleep beckons. எல்லாம் முடிச்சு ஃபிளின்ஸ் சால்ட் போடுறப்ப அப்படியே முடியுது பாத்தீங்களா? Light it up. The wind's rosy. Bring it.
3 லட்சம். You're my target. Observe. Close your eyes. Observe. Do you fear the double? Sorry. Rise with the sun! Into the wind! அல்டிமேட்லேயே இவ்வளோதான் விழுது, கீழே இவ்வளோதான் விழுது. My name echo in song. Yoo-hoo! By royal decree, you're not going anywhere. I never leave empty. Beware the creatures of the night. Light it up! One with nature. Carving wave. Woohoo! ஐயோ Fallen leaves, adorn my night! Into the wind! Bring it! Rise with the sun! Check this out. Best of luck. இதுவும் 3 லட்சம் தான். ஃபிக்ஸட் நம்பர்னு நினைக்கிறேங்க. ஓகே, அடுத்து ஒன்று. இப்போ அடுத்துக்கு இதே டீம் ஓகே தான் நினைக்கிறேன். இதே டீம் ஓகே தான். போகலாம். ஃபுல்லாகவே இதே டீம் வச்சு குடிச்சிருவோமோ தெரியல. 11 and 12 யார் இருக்கலாம்னு இனிமேல் தான் பார்க்கவே போகிறோம். Time to shine. Shower me with midnight phantasmical. Hand it over. Smash and grab. இவக்கு பாரு 1 ஸ்டார் வெப்பன் வச்சிருக்கிறா. இப்பதான் அதவே பார்க்குறேன். Change of Observe. plan. Steady now. Night falls. ப்ரோ ஃபெவேனியஸ் பேப்பர் வேற யாருக்கிட்டயோ பிடிக்கி வீடியோ ரெடி பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Burn it! One with nature. Light of the blazing sun! Amazing. 11 ஈஸி தான். All right. Here comes another. Reveal. Be silent. Observe. Night falls. நான் தான் சம்பவம் பண்ணி விட்டேன். கஹோடாவுக்கு வெப்பன் இல்லாம Rise with the sun! As one with wind and cloud! Carving wave. Let's shred, Sharky. Pyroclastic surge! இனிமே ரியல் பகிர் ஸ்டார்ட் ஆகல. Let the world come alive! By royal decree! Wings of dark! You're not going anywhere! Finder's keeper! Be the night cometh. இதுக்கப்புறம் வந்து அது இதே டீமை வச்சு போறோம்னா அவனுக்கு வெப்பனை மாத்திக்கலாம். The wind knows me. Let's ride! Catching at the wave! Whoosh! போயிடுச்சு, அவ்வளோதான். அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்டு போயிருச்சு மீன். ஓகே, லெவலில் வந்து நிறைய குரூப் ஆஃப் எனிமீஸ் வராங்க. இது ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு வந்து நம்ம டூரியனுக்காகவே ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். டூரியன் எடுத்துகிட்டு போகலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து டூரியன் எடுத்துகிட்டு போவோம்.
Turin vaporize. Okay. Furina. Then வந்து மோனா அண்ட் வந்து பெனட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிக்கெட்டா வந்து இதே டிவி இருக்கட்டுமா? யார்கிட்ட என்ன வெப்பன் இருக்குலாம் செக் பண்ணல, அப்படியே போறோம். ஒரு வேலை மாத்தி இருந்தாங்கன்னா திரும்ப ஒரு ரீட்ரை பண்ற மாதிரி இருக்கும். Strike a pose. Let my name echo in song. Everybody stand back. Written in the stars. Devouring claw! Stay away from me! Teamwork is dreamwork. Time to shine. Yoo-hoo! Fate is upon you. ஐயோ The story has ப்ரோ only டார்க்கா மாத்துறதுக்கெல்லாம் ஒயிட்டா போட்ட ப்ரோ. Adventure time. I'm going in. Let the world come alive. Decided by destiny. Shadows of fate. Devouring claw! Element for the end! Everybody stand back. 160k 200k வாவ் டூரி ப்ரோ இது ஃளைவ் கிட்ட தானே. On my mark, you two. Time to end them. Show no wrath for the sky. Let's get down to business. கண்ணை மூடிட்டு சுத்த வேண்டியதா, எல்லாம் மாவிகா பாத்துக்குறோம் அப்படின்ட்டு. நான் அது கண்ணா மூடிட்டு கிருட்டுன்னு சுத்த வேண்டியதான். 15 பேருக்கு மேல பாக்குறீங்க. ஆனா ஒண்ணுமே வந்து லைக் வந்து வெறும் 5 பேர் தான் போட்டிருக்கிறீங்க. லைக்கை தட்டாம நிறைய பேர் பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க மக்களே. Time to shine. I'm going in. Written in the stars. Stay away from me! Stay your hand! Everybody stand back. Let my name echo in song. Actually, Showing you the Benq sign का of हल है. destiny. Stay away from me! Teamwork is dreamwork. Time to shine. Fate is upon you. ஏங்க சும்மா அப்படியே போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன். Not yet! Devouring claw! Element for the end! 1.75 பார்த்தேன் ப்ரோ. இப்போ 1.75 பார்த்தேன். burn it down. Faster, stronger. Start the clock. Eat Laline, eat Papa. Get him. Pyroclastic surge. 200k பார்த்தாச்சு. ஜம்முன்னு இருக்கானே டோரின்னு. Yoo-hoo! Delve into destiny. I'm going in. Get back! Element for the end! Let my name echo in song. Decided by destiny. Shadows of fate. What a waste of time. Teamwork is dreamwork. The insolent shall be punished. The abyss is burning shadow! லாஸ்ட் நேரத்துல ஒரே ஒருத்தனுக்காக போட்டுட்டேன் அல்ட்ட. Light it up.
breathing. Let's move! Fulfill our pact! Wrath from the skies! ப்ரோ 15 லட்சம் ப்ரோ என்ன ப்ரோ மறைஞ்சிட்டாவே ஜி எங்க போயிட்டீங்க எங்க கண்ணுக்கிட்டே இருக்கீங்க ப்ரோ நான் வந்துட்டான்ல இம்சை பிடிச்சவன் ப்ரோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ சொல்ல வரான் இவன் இது பிளஞ்ச் பண்ணணும்ன்றான் நீங்களுக்கு பைரோ வேணும் இதுக்கு ஜியோ வேணும் கிளேமோர் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியா உடையும் இவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியல இது யாரு ப்ரோ இது அவனுக்கு என்ன பண்ற எனக்கு தெரியாதே சிக்கன் டைரக்ட்லி காட் பார்பிக்யூ பிரகாஷ் ஓகே வெல்கம் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் அவன் தான் ப்ரோ டூரின் பாஸ் பைரோ வேணுமா அவனுக்கு ஓகே பைரோ வேணும் எங்கடா உங்களுக்கு நீங்க வெரசா இல்ல நான் செகண்டுக்கு வந்து டூரினை போட போறேங்க செகண்டுக்கு வந்து டூரினை போட்டு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பெனட்டை கீழே கடை வாங்கிக்கலாம் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்லி வச்சு போயிருவோமா மேல ஆர்லி வச்சு போயிடலாம் தோணுது லஞ்ச் வேணும் டைம் இருக்காதா ஐயோ கண்டிப்பா லஞ்ச் வேணுமா ஆஃப் ஃபீல்டு கேரக்டர் கெயின் 75% பைரோ டேமேஜ் போனஸ் கிடைக்குதான் பிளஞ்சிங் அட்டாக் டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் பை 75 ப்ரோ ஒய் நாட் ப்ரோ நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்ப்போமா குட் மார்னிங் ப்ரோ நிக்கா ப்ரோ ஹாய் பங்கு வெல்கம் ப்ரோ ஜாவாக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கறதுக்குனே வந்திருக்கு ப்ரோ இப்போ மூமெண்ட் நம்ம ஜாவாக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கலன்னா என்ன பண்றது ஜாவாக்கு வாழ்க்கை கொடுத்து பார்ப்போம் மேலே வந்து இவங்கள மாவிக்கா வச்சு சமாளிச்சிடலாம் அப்போ ட்ரை தான் முடிஞ்சிரும் நம்புறேன் பரவாயில்ல வேலைக்கு ஆகலாம் வேற டீம் மாற்றி கூட ட்ரை பண்ணுவோம் கேட்டக்கா வாங்க வெல்கம் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் நெஃபருக்கு டெண்டோ டேமேஜ் போனஸ் போட்டு ப்ளூம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ப்ரோ நெஃபர் இருந்தால் தானே ப்ரோ ட்ரை பண்ணி பார்ப்பேன் இல்லையே ஆர்எஸ் பேபி சூர்யா ட்ரை ஃபருசான் இன்ஸ்டடா ஃப்ரீனாக்கு பதிலாக ஃபருசான் போடலான்றீங்க ஃப்ரீனா இருந்தானா கொஞ்சம் அந்த இது பண்ணுவான்ல என்ன சொல்றது நம்ம ஃபேன்ஃபேர் டேமேஜும் தருவாள் அதான் பார்க்குறேன் போகலாம் அனிமோ டேமேஜ் அதில் வந்து கிடைக்கும் இருக்கே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரோ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் முடியலாம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வேற டீம் எது யோசிப்போம் இப்போ இந்த டீமை ட்ரை பண்ணுறேன் Rise with the sun! Bring it! I'm going in! Suffer the wrath of Eastleaf! Pyroclastic surge! ப்ரோ 41 பேர் சும்மா குதிலிக்கும் வாடா
Incinerate! Try and stop! Everybody stand back! Eat Laline! Eat Papa! Get him! Show no mercy! Let the mountain's veins boil! Light up the blazing sun! Full throttle! Fulfill our path! Suffer the wrath of Eastleigh! I'm going in! ஒரு 20 லட்சம் 16 லட்சம் Shower me with praise! Let the world come alive! Leave it to me! Okay! You Make way for the objective. Scatter! disappear! Worthless! Here! Worthless! Here! Foreign! Yoo-hoo! Leave it to me! Skyward! Time to shine! Turning point is Stray clouds converge! useless! bro என்ன bro ரெண்டாவது Foreign! Lament! Here! Worthless! Here! Worthless! Here! Here! Worthless! Yeah! Strike a pose! Leave it to me! Seize the skies! Let the world come alive! The story has only just begun! Skyward! Useless! Here! சாவோக்கு எனர்ஜி வரல சாவோக்கு எனர்ஜி வரல ப்ரோ சாவோக்கு எனர்ஜி வராம தத்தளிக்கிறேன் செகண்டுக்கு ஸ்கிருக்கு ஃபைன் பட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கிருக்கு நாட் ரெக்கமெண்டடு சாவோ எனர்ஜி பஞ்சாயத்து ஆகுது எனர்ஜி இல்லாம என்னடா சவுண்ட் இது ஓ அந்த குரூப் ஆடிக்கிறப்ப அந்த அவங்க அந்த மிரர் அவங்க விட்ட சவுண்டா சாதாரண விடுறாமா Show no mercy! Eat Laline! Eat Papa! Get him! Pyroclastic surge! Teamwork is dreamwork! ஆனா சம்மந்தமே இல்லாம இவசுமா ஏங்க வந்தானுங்க ஐயோ ஃபுல்லா இது பண்ணிட்டாங்க You! Time to end them! Light of the blazing sun! Try and stop me! இது அந்த அவங்க ரெண்டு பேரும் அடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் இருங்க செகண்ட் ஆஃப் ஆர்லி பிளஞ்ச் யூஸ் பண்ணவா Rise with the sun! Change of plan! Fulfill our path! Suffer the wrath of Eastleigh! Everybody stand back! Wrath from the skies! ஓகே இப்போ எப்படி கரெக்டா முடிச்சா Ready! You two! Time to end them! Show I'm going in! Light of Watch the it. blazing sun! 5 லட்சம் Yoo-hoo! Powering ஐயோ டார்க் டூரி நான் மாத்திட்டேனே இவனை Yeah! Scatter! Skyward! Stray clouds converge! Time to shine! disappear! Worthless! Worthless! அவரே ஹாய் வாங்க வெல்கம் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் ஒரு சில நேரத்துல அது டார்க் டூரி நான் மாத்தினால இப்போ மறுபடியும் போய் தான் ஆகணும் Change of plan! Let's light it up! Get to work! Suffer the wrath of Eastleigh! Teamwork is dreamwork!
Gaming starts Romantic Bro for the subscription. Everybody stand back. You two. Time to end them. Wrath from the sky. இப்போ கரெக்டா பண்ணும். Shower me with grace. மறுபடியும் டார்க்கா தான் பண்ணேன். Skyward. அரே Make way for the Adeptus. Bro, what is this? W press பண்ணாம Use the Light force it off. up. Change of plan. Letting Crave's names echo. Resistance. Lolling, eat Papa. Get him. Teamwork is dreamwork. Ugh! Light of the blazing sun. Incinerate. Full throttle. Show no mercy. You two. Time to everybody stand back. Wrath from the sky. மசில் மெமரி தப்பா வேலை செய்யுது. Strike a pose. Yeah. Scatter. Skyward. Come on, Furina. Seize the skies. Let my name echo in something. How dare you? Watch out! The story has only just lament. Worthless. 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 யாருப்பா அது ஹாய் ஸ்பாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கறா? Worthless. Here. Stop that. என்னமாச்சு சபரி பாஸ்? வேற ஏதாவது டீமை இப்பவே வந்து இது பண்ணிடலாமா? வேற யாரு? நான் தான். அது தெரியுதுமா, ஏமா சும்மா ஸ்பாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற? Use the force off. Change of plan. Fulfill our pact. Eat Lolling, eat Papa. Get him. Teamwork is dreamwork. Light of the blazing sun. Let me try my blade. Try and stop me. Bring it. Let's light it up. You two. Time to end them. Get to work. I'm going in. வந்தாலும் ஒரே ஜம்ப். Sky. கொஞ்சம் எனர்ஜி ஷார்டேஜ் ஆகுற மாதிரி இருக்கு இந்த டீம்ல. சாவோக்கும் சரி, இன்னுமே எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வேணும்னு நினைக்கிறேன். இதுல ஃபருசான் இப்போ ஃபெவனியஸோட அவ இருந்தானா பக்காவா இருக்கும். ஃப்ரீனாவை எடுத்துட்டு மேபி நம்ம ஆக்கமிக் ஹீரோ சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு முறை ட்ரை பண்ணோம். Shower me with praise. Skyward. Scatter. Stay back. Boring. Time to shine. Scatter. Skyward. Make way for the Adeptus. The story has only just begun. Evil conquering. Worthless. Here. Worthless. Here. Worthless. Boring. Strike a pose. Skyward. Scatter. ஏய் The day has finally come. இங்க யாருவா கமாண்ட் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறா? சரி வேற டீம் ட்ரை பண்ண போறீங்க.
இது நம்ம ரொம்ப நேரம் ஆகுது. ஜாவோக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துட வேண்டியதான். ஜாவை போட்டு வேறு என்ன கேரக்டர் போட்டு இது பண்ணலாம். எனக்கு இது எனது ரீசார்ஜ் தான் பிரச்சனையாக இருக்குது. எனது ரீசார்ஜ் பக்காவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓரளவுக்கு இந்த டீமே முடிச்சிடும் தான். டேமேஜ் ஓகே, ஆனால் ரொட்டேஷனுக்கு கரெக்டாக வந்து வரமாட்டுது. ஆர்லி போடலாம். இப்போ ஆர்லி இப்போ ஃபிலிம்ஸுமே போடலாம்ல ப்ரோ. ஃபிலிம்ஸ் டீமுமே பக்காவாக தான் இருக்கும் ப்ரோ. இதுக்கு ஃபிலிம்ஸுமே வந்து கிட்டத்தட்ட பிளன்ஸ் தானே இவனுக்கு போட்டால். ஆனால் கிளேமோர் கேரக்டர் எதாக இருந்தால் பெட்ரு. இவனுக்கு மட்டும் கிளேமோர் கேரக்டர் எதாக இருந்தால் பெட்ரு. நான் அதுதான் கிளேமோர் கேரக்டர் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஃபஸ்ட் டீம் வேற மாதிரி முடிச்சிருது. ஆர்லி வச்சு ட்ரை பண்ண சொல்கிறீங்க. ஆர்லி வச்சு ட்ரை பண்ணவா? ஆர்லி போட்டால் ஆனால் வந்து இது புரியனா யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்குலாம் பஞ்சாயத்து. சரி, ஆர்லியை போட்டு நம்ம வந்து இது போட்டுடலாம். ஜாங்லியை போட்டுருவோம். அப்போ ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆர்லி அண்டு ஜாங்லி வந்து ஓகே தான். பிளின்ஸு கூட வெறும் பிளின்ஸு கூட ஐனோ விட எனக்கு இப்போ ஃப்ரீனா இருக்கிறான்ல, நான் ஃப்ரீனா போட்டு ஜகோடா போட்டுருவேன். Everybody stand back. Suffer the wrath of Eastly. Show no mercy. காமி என்னோட காமி ரொம்ப கொடூரமா இருக்கிறான் ப்ரோ. Teamwork is true. You two. Time to end them. Fulfill our pact. Wrath from the sky. பிளன்ஸ் கேரக்டர் ஒரு பிளன்ஸ் கேரக்டர் கூட உங்ககிட்ட இல்லையா? ப்ரோ அதுக்கு ஏதாவது இருக்கு ப்ரோ. வேற ஏதாவது வழி இருக்கும் முடிக்கிறதுக்கு. Pyroclastic surge. Stabilized. Transfixed. Leave it to me. The story has only just... Yeah, skyward. ஏமா க்ளோட் ஐயோ க்ளோடோட அல்டா போடாமலே கிழிச்சிட்டு இருக்கிறாரு. Order guide you. இருங்க நான் வந்து Laid bare. Gather. Watch out. A turning point in... Going in. This is order. 45 தான் எடுத்தீங்களா? Solidify. Thunder. ஐயோ டாட்டா மாத்திட்டேன். Is burning. Teamwork is trim. I will have order. Stay back. A turning point in... I'm going in. This is order. Watch out! King! New life! Everybody stand back.
நிலைமை ப்ரோ. அது பாவிகா வச்சு பண்றதுனால பெருசா தெரியல. ஆனா இதுல பாருங்களேன். Go on. I will have order. Gather. Stay back. A turning point in. Teamwork is dreamwork. ப்ரோ தெரியாது. லாஸ்டா க்ளோட 5.5ல வெரசா கூட வந்தா அண்ட் இன்னும் ரீரன் ஆகல. ஒரு தடவை தான் ரீரன் ஆயிருக்கிறாவா. மாவிக்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஈஸியா இருக்கும், மீதி கஷ்டமா? அப்ப சொன்னா கீழே இல்லாம சமாளிப்போம். இருங்க, கொஞ்சம் இவா இருந்தானா வேலைக்கு ஆகுமான்னு பார்ப்போம் வாங்க. ஆனால் ஆக்சுவலி வந்து நம்ம ஆர்மி கூட ஃப்ரீனா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Overruled. Order guide you. Solidify. Let the world collide. Watch out! The story has only just begun. Laid bare. Let my name echo in song. This is அபி ஹாய் வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். devouring claw. The abyss is birth. Transfixed. Time to shine. Strike a pose. I will have order. Gather. Devouring claw. பேக் டு யூனைட். This is bird. Order guide you. Solidify. Let the world collide. Thunder. Element. This is where you fall. This is order. ஓரளவுக்கு வந்து க்ளோஸா வரும். ஆனா என்னதான் இருந்தாலும் Shower new praise. பத்தல. Shine. Devouring claw. Element. For the மாவிக்கு அது முடிச்ச மாதிரி முடிக்கலக்கே. ஏங்க நான் இந்த அபிஸ் ஈஸியா வரும்னு எதிர்பார்த்தேங்க. ஆனா ஏமாத்திட்டாங்க கென்ஷின், சத்தியமா சொல்றேன். overruled. இவ்வளோ நேரம் போச்சுன்னா இங்கே ஒன்று என்ன பண்றது? போன அபீஸ் கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்து ஜாலியா இருந்துச்சு. இது டூரின் டார்க் போகணும். அதான் ப்ரோ மாறி மாறி தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். மாவிக்கா 95 லெவலா ப்ரோ? மாவிக்கா இல்லை, நீங்கள் என்ன கேரக்டர் வேணாலும் பண்ணலாம். ஒரு கேரக்டர், அதாவது வந்து 5 ஸ்டார் கேரக்டர் உங்களுக்கு வந்து C6 ஆனதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற ஒரு குடும்பம் மாதிரி கிடைக்கும். அதை வச்சு 95 பண்ணிக்கலாம். திரும்ப 100 பண்ணுறதுக்கு இன்னும் அதே மாதிரி 2 குடும்பம் தேவைப்படும் ப்ரோ. 20 யூஸ் பண்ணுங்க, இருந்தால் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னா வரும். சேம் ப்ராப்ளம். லாஸ்ட் டைம் நீ கிளியர்டு வித்தின் 15 மினிட்ஸ் வர் 1+ hours. ஹாய் ப்ரோ, குட் மார்னிங், வாங்க, வெல்கம், என்ஜாயிங் அபிஸாக. காசுகாவும் போடலாம் ப்ரோ, காசாவும் போடலாம். நம்ம ஒரு தடவை முடிச்சுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்றுமே நிறைய டீம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு தடவை முடிச்சாதான் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஏதாவது கிடைக்கும், மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும்.
ஸ்கிரிப்ட ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸ்கிரிப்டா ப்ரோ? ஸ்கிரிப்ட் என்னோட ஸ்கிரிப்ட் எஸ்கோஃபியர் இல்லாத ஸ்கிரிப்டே. எஸ்கோஃபியர் இல்லாத ஸ்கிரிப்ட் கொடூரமாலாம் இருக்கும். ஐயோ 1 ஸ்டார் வெப்பனை வச்சுதான் அங்க ஃபுல்லா பெடல் அடிச்ச வாப்போ. சொல்லிட்டே பண்றது இல்ல. ரைட்டு Light it up. Watch out! ஐயோ It's only just... You two. Time to end them. Breath from the skies. Let's bring it. Turning point in... Suffer the wrath of Eastly. Get to work. Light of the blazing sun. Lolline, he's Papa. Get him. Decay! New life! Breath from the skies. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ மாவிகாவோட ஒரு நிமிஷத்துக்கு கம்மியான டைம்ல முடிச்சிடுறோம். ஆனா சொல்றதுக்கு இல்ல. Strike a pose. Let the world come alive. Midnight Fantastic. Hand it over. Observe. Beware the creatures of the night. Night falls. Do you fear the dark? Be silent. இல்ல ப்ரோ நானு அவனோட அல்டிமேட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அல்டிமேட் யூஸ் பண்ணாம இதுவா யூஸ் பண்ணும். பேர் என்ன? அந்த மிடி பிளஞ்ச் தான் யூஸ் பண்ணும். Burn it down. இந்த டொமைனை மட்டும் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நேரம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். Watch out! The story has only just begun! Suffer the wrath of Eastly. 18 plus Surge. Try and stop it. Leave it to me! The story has only just begun! You two. Time to end them. Breath from the skies. Incinerate. Stay back! The story has only just... Show no mercy. Suffer the wrath of Eastly. Light of the blazing sun. எஸ்பெஷலி வச்சுட்டாடா ஆப்பு. Let my name echo in song. Show it. Midnight phantasm. Finders keepers. Steady now. Observe. To dust. Be silent. Night falls. Are you quite finished? டேடே Observe. The long sleep beckons. பிளின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இதாகல. என்னடா பண்ணுவேன் நானு? இவன் ஏதாவது பட்டிட்டீங்க இருக்கு பாப்பான். வேறத்தாதா எடுக்க வச்சிருவீங்க போல இருக்கே. ஏ ப்ரோ நிக்கில் ப்ரோ ஹாய் வாங்க வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ ஹாய்.
இருக்கிற எல்லா மந்திரத்தையும் போட்டு ரெடி பண்ணுறான்டா டே. ஒரு ஃபெவனியஸ் இருக்குது, ஸ்கைவார்டு இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து இந்த முறை சூப்பர் டூப்பராக முடிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேங்க. பெருசாக புல் பண்ணிட்டு வந்து படம் will do easily since he has Verasa. நெக்ஸ்ட் தான் வெரசா வராலே ஒரு 10 புல் போடவா? இல்ல ப்ரோ, முடிக்கிறோம் ப்ரோ, பிடிக்கிறோம். Rise with the sun. I'm going in. Deep lolly, East Papa, get him! Wrath from the sky. Incinerate! Bring it! Let the mountain's veins boil! டேய் நான் சிஸ்லாரியை ஃபிக்ஸ் பண்ணேன்டா. To end them! Everybody stand back! Pyroclastic surge. Full throttle! Suffer the wrath of Eastly! Get to work! Hear the echoes of the valley. I'm going in! Light of the blazing sun. ஓகே 200 திருமுகா வெரசா 80 புல்லா. இட்லாலி வச்சு எதை ப்ரோ முடிச்சீங்க? Truth repeats its course! Watch out! Turning point in... Make way for the Adeptus. Scatter. Disappear! Tear! Worthless! Tear! Tear! Useless! We'll see about that! Ears of the storm! Leave it to me! Turning ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து சேரதுக்கு ஏன்டா இவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்குது? Scatter. Seize the skies. evil conquering! Worthless! Tear! 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 Boring! ஐயோ எனர்ஜி வராதே. Watch out! Have fun with this gift! Stray clouds converge. Decay! You look useless! Lament! Worthless! Tear! Worthless! Worthless! Verasa one of worthy character bro, and she is the best electro DPS overall value. Burn it down. Change of plan. Bro இப்ப பாருங்க bro, பிங் ஏகற ஆரம்பிச்சிருச்சு. Fill our path! Not you two! Time to end them! Everybody stand back! Pyroclastic surge. ஓகே இப்ப பிங் சதி பண்ண வந்துட்டான் நம்மளுக்கு. Incinerate. I'm going in! Show no mercy! Suffer the wrath of Eastly! Light of the blazing sun. bro ஏன் கிரிட் ஆவல? மாவிகா bro. மாவிகா bro கிரிட் ஆவாம ஏமாத்திட்டீங்களே bro. Leave it to me! Yeah. Skyward. Truth repeats its course! Seize the skies. Evil conquering! Tear! Tear! Ears of the storm! Dare to mess with me? Oh.
The story has only just ஐயோ தப்பா போடுறேன். Yeah, got him! Make way for the adept! useless. Disappear. Worthless. Worthless. Here. Worthless. Have fun with this gift! Decay. New life. Stray clouds converge! Skyward! Scatter! Get out of my here. Worthless. Lament. Here. ஓகே ஓகே நம்மளுக்கு நிறையவே டைம் இருக்கு. அதுக்கு இப்படி வெட்டியாவா சுத்திக்கிட்டு இருப்ப. Stay back. Skyward! Scatter! Ears of the storm! Turning point in. Make way for the adeptus! Boring. Useless. Worthless. Evil conquer. கேவலமா விளையாடுறேன் ஜாவா வச்சு. Here. ரொம்ப கேவலமா விளையாடுறேன் ஜாவா வச்சு. மாவிகா மேல இல்லனா வந்து இதெல்லாம் பாசிபிளே இல்ல. Bring it! Let's light it up! Lolling! பைத்தியத்துக்கு என்ன ஒண்ணும் தெரியல. That'll act, show no mercy! Teamwork is true! Wrath from the sky! Full throttle! ப்ரோ ஒருவேளை வேற எந்த ரியாக்ஷனுமே பண்ணக்கூடாதோ? Yeah! You two! Time to end them! Pyroclastic surge! என்னதான் ப்ரோ பண்ண சொல்றான்? Try and stop me! Yeah, everybody stand back! Show no mercy! Light of the blazing sun! Let the mountain veins boil! Going in! Fulfill our pact! Suffer the wrath of Eastling! Pyroclastic surge! மோர் பைரோ அப்ளிகேஷன் ப்ரோ பைரோ ஆர்கான் ப்ரோ பைரோ ஆர்கான் வச்சு மோர் பைரோ அப்ளிகேஷனா ஃபுல் ஆகணும். ஓகே ஃபுல் ஆனாதான் வந்து இதாவான். டூரின் வேணுமா இதுக்கு? ரைட்டு. வணக்கம் வாங்க. எஸ்எஸ் முடிச்சாச்சா பைரல்? நீங்க 3 AM வரை இருந்துச்சால 3 AM வரை உட்காந்து முடிச்சிக்கலாம். இந்த பாக்ஸ பைரோ பார ஃபுல் பண்ண அப்புறம் தான் கிரையோ அது வர வந்து எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. குருட்டா ப்ரோ வாங்க. குட் மார்னிங் ப்ரோ. ஹாய். Too late for regret! Yeah! Got him! Worthless. Worthless. Truth repeats its course! Seize the skies! Got him! Decay. You luck. Disappear. Worthless. Impossible. ஐயோ இதுக்கு என்ன பண்றது இப்போ? இதுதான் மெயின் பிக்சரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு கிளைம் ஒரு இல்லை ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா முடியும். இந்த ஸ்பைரல்ல தான் ஜாவா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்பட்டீங்க. தாங்லி இதுக்கு தேவை. Rise with the sun! Let's light it up! Everybody stand back! Light of the blazing sun! Bring it! He's lolling! He's Papa! Get him! Show no mercy! மறுபடியா
இனிமே பென்டகன் சர்க்கிள்னு ஒரு வந்தா பென்டகன் சர்க்கிளா எக்ஸன் சர்க்கிள் மாதிரி அது ஒண்ணா ப்ரோ? அங்கர் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் வாங்க ப்ரோ. இதுக்கு மேலே அப்போது இவனை கொடுத்துட்றேன். இதில் யாராவது ஒருத்தரை வந்து இப்போ வச்சுட்டு தான் வரணும் ப்ரோ. இதில் யாராவது ஒருத்தரை வைக்கணும். இப்போ யாரை வைக்கிறது தெரியலையா? ஐயோ டூரினை மேலே கொடுத்துருவோம். Burn it down! Stay back! The story has only just... You two! Time to end them! Pyroclastic surge! மறுபடியும் கேட்க என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க மக்களே கேட்டு. Full throttle! Bring it! Decay! You... Suffer the wrath of Eastling! Rise from the sky! Ready? Leave it to me! Decay! New life! You two! Time to end them! Show no mercy! Pyroclastic surge! வாக்கி நிறைய டைப் ஆயிருச்சுல இந்த முறை. ஸ்பைரல் மோசங்க. I will have order. Have fun with this gift! Stray clouds converge! Yeah! Scatter! ஏய் கேரக்டர் சுவிட்ச் ஆவரா? Lament! Worthless! Worthless! Tear! Worthless! Tear! Worthless! Tear! Tear! Dare to mess with me? Skyward! Truth repeats its course. Seize the skies! Disappear! Worthless! 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 Tear! நீ எவ்வளவு வாங்கி எத்தி வச்சிருக்கீங்க? மானாவாரியா போய்கிட்டே இருக்கு. Stabilize. Yeah! Scatter! Ears of the storm. Make way for the adept! Evil conquering! Worthless! Tear! Tear! Hey, Zawa not on his signature. இருக்கட்டும் ப்ரோ, அவன் சிக்னேச்சர் இல்லாமலே ஜாலியா இருக்கிறேன்னு சொல்றான். அதனால வந்து சிக்னேச்சர் வந்து வாங்கி இன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுத்துட்டேன். ரொம்ப வெறுப்பானா 3 டீம் வச்சு முடிச்சேன். இந்த ஸ்பைரலை வேற மாத்தி முடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சா? Light it up! Change of plan. Bring it! Keep lolling! Eat Papa! Get him! ஐயோ டார்க்கா மாத்திட்டேங்க. Shadow! Wrath from the sky! Full throttle! ஐயோ 1/2 கிலோமீட்டருக்கு ஏமா வர? அவன் மறுபடி போற்ற போறான். Stay back! தப்பா பண்றேன். Time to end them! The pyroclastic surge! Gather. Form! Skyward! Truth repeats its course. Stray clouds converge! I will have order.
Solidify! Lament! Tear! Worthless! 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 அவட சீலே உடைச்சிடுறீங்களா? Got her! Make way for the attack. Have fun with this gift. Too late for regrets. Useless! Evil conquering! Worthless! Tear! Worthless! Tear! Worthless! Order guide you! ப்ரோ உங்க மாவிகா C0வா? Gather! நோ ப்ரோ. Dare to mess with me? Stray clouds converge! Skyward! Yeah! We'll see about that. Gears of the storm. Disappear! Tear! Worthless! Solidify! Truth repeats its course. Too late for... Seize the skies! Scatter! Foreign! I will have order! Gather! Lament! Tear! ப்ரோ டேமேஜ்லாம் நிறைய தான் விழுகுது. ஆனா அவன் எக்ஸ்பி நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறான் ப்ரோ. நான் 1 லட்சம் அதுக்கு மேலதான் வந்து தாவோட பிளஞ்சை பாக்குறேன். நீங்க P2P தெரியலையா ப்ரோ? Me too used 2 teams மாவிகா சிட்லாலி பெனட் இனஃபா சாஸ்கா நிபிலேட் மாறி மாறி அடிச்சிருக்கீங்க. இஸ் கன்வெர்ட்டட் வேல். ஹில்டன் வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். ஃபைனல் பெயினுக்கு வந்துட்டாங்க. Burn it down! The story has only just begun! Get back! Suffer the... ஐயோ மறந்து போய் போட்டறியா? போடக்கூடாதுல்ல? Rise with the sun! Bring it! Leave it to me! The turning point in... Letting brave names echo! Light of the blazing sun! Watch out! The story has only என்ன ப்ரோ இவ்வளவு நேரம் போட்டது அவன் பார்த்தா burn it அடிக்கிறான். down! Wrath from the sky! Bring it! ஐயோ போட்டோம்னா நானு ப்ரோ போட்டேன் ப்ரோ தெரியாம. It's Papa! Get him! Show no mercy! Light of the blazing sun! Poor Dori got big voice lens, can't even finish. ஓ அவன் சொல்றதுக்குள்ளாட்டியே நான் மாத்திடுறேனா? அங்க Stabilize! Scatter! Sky! Useless! Stray clouds converge! Gears of the storm! Evil conquering! Tear! Worthless! Tear! Tear! பொறுமையா டைம் இருக்கு ப்ரோ. நம்ம இப்படியே இன்ஸ்டால் பண்ணல குதிக்கலாம் ப்ரோ. ஆனா கிரிட் ஆன மாதிரி தெரியல ப்ரோ. Dare to mess with me? Scatter! Skyward! Seize the skies! Have fun with this gift. This is order! Stabilize!
Disappear. ஐயோ இவன் காமெடி பண்றானே. வேலையா நின்னுக்கிட்டா. அப்பா எனக்காக தான் அந்த பில்லர் போட்டிக்கலாம் அப்படின்னு. ஐயோ அப்பா மேல இருக்க பாசத்துல அப்பளவா போயிட்டு காட்டுறா. டேய் பைத்தியக்கார சாவம். We'll see about that. Useless. I will have order. Stabilize. Evil conquering. Here. Worthless. Here. Worthless. Here. Worthless. ஐயோ பத்தாவது போல இருக்கே. Solidify. Seize the skies. Scatter. Skyward. Boring. இடையில ஃபன் பண்ணிட்டாங்க. Sadly, this time 35 for me. I don't have any plinch characters. Now need some rest, I think. மேலே ஏறி நின்னுக்கிட்டு என்னடா பண்ற? இது வேற. இவன் கிரையோ அப்ளை பண்ணாம வெயிட் பண்ணுவேன். அது மறந்துடுறேன்னா நானு. Dori has only just begun. Breath from the skies. Okay. New life. Bring it. Hear the echoes of the valley. You two. Time to end them. Get to work. Pyroclastic surge. Rev the end. Stay back. The story has only just begun. Breath from the sky. இந்த முறை வந்து குறி தப்பாது. இந்த முறை எற உழுதுங்க. போய் மாவிகா காம்போ அந்த இடத்துலயா? Rise. வேலைக்காவல. Dare to mess with me? Skyward. Scatter. Stabilize. Gears of the storm. Make way for the Adeptus. Order guide. குறுகுறுன்னு பாக்குறானே. Worthless. Here. Worthless. ஐயோ Here. 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 ரொம்ப நேரம் ஒண்ணுமே இல்லாமலா சுத்திட்டு இருந்தேன். Useless. போடாம சுத்திட்டு இருக்கிற bro. Careless. ஓகே இந்த பாஸ் மெக்கானிசம் என்னது? ஒரு சீல்ட உடைச்சிட்டு அடிச்சிட வேண்டியது அவ்வளவுதான். Rise with the sun. Leave it to me. Turning point. Pyroclastic surge. Try and stop me. Bring it. Watch out. Letting grave names echo. A turning point in sweat. Lolling. These pop off. புலி வத்தா எற வில்லனும். You know more breath from the sky. Rev Watch out. Fulfill our pact. Try and stop me. Pyroclastic surge. Gather. Scatter. Skyward.
Skyward! Stray clouds converge! Have fun with this gift! Stabilize. This is order. சாவோட அல்ட் இன்னும் வரலையா? Evil conquering. Worthless. Here. Worthless. Here. Solidify. Make way for the Adeptus! Skyward! Dare to mess with me? Truth repeats its course. Stabilize. ஜி ஏன் ஜி வர மாட்டற? Lament. Here. நான் ரொட்டேட்டரை கொஞ்சம் பொறுமையா உடைச்சிட்டு போறதுக்குள்ள அவன் மறுபடியும் எந்திரானே. Worthless. இதுக்கு புரியனா பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். Gather. Seize the skies! Skyward! Too late for regrets! Years of the storm! Useless. Disappear. Here. Worthless. Here. Worthless. Here. Stabilize. Make way for the Adeptus! வேற டீம் ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேங்க. ஒர்க் அவுட் ஆகல. இதுமே வந்து டேமேஜ் கொஞ்சம் வேணும். வெரி ஆகுது. ரீட்ரை தான். இல்ல ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் நான் இன்னும் ஓபன் வேர்ல்ட்ல கூட அடிக்க ப்ரோ ஃபுல்லாவே பைரோ அப்ளை பண்ணுமா ப்ரோ? ஒரு 70% வர வரைக்கும் பைரோ அப்ளை பண்ணா கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுல. நம்ம ஏன் நாவியா செல்லத்தை எடுத்துட்டு போக கூடாது? குட்டிக்குட்டிவா செல்லக்குட்டிவா நாவியாவே எடுத்துட்டு அப்ப போக கூடாது. Rev the engine! Watch out! Decay! New life! You two! Time to end them! Get to light up the blazing sun! Bring it! Suffer the wrath of Eatley! Stay back! Turning point? Hear the echoes of the valley! Show no mercy! Pyroclastic surge! Incinerate! You two! Time to end them! Get to work! Light of the blazing sun! டாங்லி எடுத்துட்டு ஃபுரீனா போடுங்க அண்ட் கீழே ஃபுரீனா பிளன்ஸ்ல பிரேக் பண்ணிட்டு ஆமா அவ வந்து அந்த நீமா ஓசியால அவனை கொஞ்சம் நாக்கு வைப்பான்னு நினைக்கிறேன். இருங்க. Solidify! Stray clouds converge! Skyward! Scatter! I'm going in! Attack! That's the way! Feeling lucky? Feeling lucky? This is order. Scatter! Skyward! Yeah, everybody stand! Watch out! A proper send-off! From the Cyno, feeling lucky? Umbrella warfare, I guess! நம்ம நாவியா கிரிட் ஆகணுமே. Scatter! Stop! I will have order.
Gather. Coming at ya! Hiya! Now, feeling lucky? A proper send-off from the Cyno with love. I'm going in! Solidify. Yeah! Scatter! Skyward! Order guide you. ஐயோ குதிக்க மாட்டாளே வா. Ha! Watch out! Ha! Yeah! சரி இதெல்லாம் நம்ம முடிச்சிட்டோமே. Stabilize. இக்கடா ஒரு Stray clouds converge! Everybody stand back! Umbrella warfare, I guess. விட்டா மாட்டாங்க. Well, எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு ட்ரை போகும்னு நினைக்கிறேன். warfare, I guess. Ah. This is order. This one's got your name on it. Ha! Umbrella warfare, I guess. மாறி மாறி டீம் வச்சு விளையாடுறதுனால யாருக்கு எப்ப எனர்ஜி வருது ஒண்ணும் புரியல. Teamwork is dreamwork. A proper send-off from the Cyno with love. Umbrella warfare, I guess. Ah! This one's got your name on it. இப்படி இதாச்சுன்னா ரொம்ப பஞ்சாயத்துல ஆகும். இருங்க நம்ம அதுக்கு மட்டும் யோசிப்போம். இவனுக்கு இதை விட்டுட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் ஃபுரீனாவே போட்டுக்கலாம். அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னை வந்து மறந்துடுவோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னை வந்து மறந்துட்டு அவனை வந்து எப்படியாவது பில்லர் மேலே ஏறி ஏறி குதிச்சு அடிச்சுக்கலாம். Bring it! A turning point in space. யார் இதில் டீம் Pyroclastic surge! Ah! Try and stop me! Letting brave names echo! Suffer the wrath of Eastly. Fulfill our pact. The abyss is burning shadow. Wrath from the sky! Let the mountain's veins boil. You two. Time to end them. Show no mercy. Devouring claw. A lament for the Pyroclastic surge! Incinerate! நான் குறி வச்சா ஒரு அளவு விழாதா. Solidify. Yoo-hoo! Time to shine. I'm going in. Fire! Well, with rocks. வேறு ஏறி போய மாட்டாங்களே. Ah, umbrella warfare, I guess. ஏறுமா. Ha! I will have order. Shower me with praise. Let's light it up. Feeling lucky? Hiya! Umbrella warfare, I guess. Let my name echo in song. Teamwork is dreamwork. Stabilize. Coming at ya. Fire! Well, புதுசா பிடிச்சவ சாரிவன் லென்ஸ் கேரக்டர் எதுவுமே இல்லாம feeling விரசாவ காண்டிதான் இது. Feeling lucky? Order guide you. Solidify. என் பில்லர் உடச்சு விட்டது. ஐயோ பில்லர் உடஞ்சிருச்சே. Gather. என்சிட்டான். Solidify. Yoo-hoo! I'm going in.
Let the world collide! I will have order. Gather. Umbrella warfare, I guess. Everybody stand back! Hey there! Solidified. This one's got your எத்தனைங்க ரீட்ரை நிறைய ரீட்ரை போயிட்டோம்ல மடிச்சு guys. attack! Shower me with Stabilize. Order guide you. Feeling lucky? Umbrella warfare, I guess. Okay. நெக்ஸ்ட் ரீசன்ல 15 மினிட்ஸ்ல 36 ஸ்டார் எடுக்கிறோம். பட் மேப் பார்த்தா நியூ எனிமி மேப்ல ஆட் பண்ணுவீங்க, லேட்டா தான் வந்து நம்மளுக்கு உள்ள வரும். ஸோ பிரச்சனை இல்லை. Change of plans. Watch out! A turning point in. Eat Lalin, eat Papa. Get him! Wrath from the skies. Let me try that. I'm ready. Full throttle. Bring it. Suffer the wrath of Eastleigh. Fulfill our pact. Element for the Light of the blazing sun. Only whales and dolphins. Yoo-hoo! Blood lining, echoing song. Going in. That's fun. Feeling lucky. நம்ம உட்காந்து வேடிக்கை பார்ப்போம் ப்ரோ. Feeling lucky. A proper send-off from the steep. This is order. Shower me with praise. Let's light it up. ஓ இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ மெயின் பிக்சர் வந்து Stand back. கேரக்டர் cannot shoot. Hey there. Ha. Coming at you. Gather. And not crit Navia. Coming at you. Yeah. I will have order. Huh? Attack! That's the way. This one's got your name on it. Feeling lucky? Hiya! Teamwork is dreamwork. Time to shine. Yoo-hoo! Umbrella warfare, I guess. Attack! That's the way. Order guide you. Solidify. Hey there! Let the world collide! I'm going in! Feeling lucky? Hiya! Umbrella warfare, I guess! Fire! This is order. ஒத்துரு. வெடி ஏறுதா? Time to shine! எண்ட் கேம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எண்ட் கேமுக்கு லீவ் விட்டுருக்கு. அதான் ப்ரோ நல்லது. Teamwork is dreamwork! Watch out! Fire! Well, feeling lucky? Order guide you. Gather. Feeling lucky? நான் எப்ப கிரிட்ட ஆவ பாட்டா நினைக்கிறோனோ அப்ப ஆகுறா. ஓகே. ஃபைனல் ஒன்று தான் நம்மளுக்கு பிடிக்கணும். பிடிச்சா சந்தோஷம். Hey! The story has only just begun! Pyroclastic surge! சிட்லாலி வெப்பன் என்ன ப்ரோ சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் ப்ரோ யூஸ் பண்றேன்.
Bring it! Hear the echoes of the valley! Leave it to me! Keep lolling! Eat Papa! Get him! Show no mercy! Light up the blazing sun! Incinerate! Try and stop me! Leave it to me! A turning point in... Fulfill our pact! Wrath from the skies! You two! Time to end them! The abyss is burning! Shadow! Pyroclastic surge! ப்ரோ கை கால்லாம் பெயின் ஆகுது ப்ரோ. கஷ்டப்பட்டு வந்து ஹார்டா ஒர்க் பண்ண மாதிரி கை கால்லாம் வலிக்குதுங்க. Solidify! Umbrella warfare, I guess! Shucks, strike a pop! Let's light it up! Everybody stand back! Let the world come alive! This one's got your name on it! Ha. Ah! Feeling lucky? That's fun! A proper send-off from the speaker. I will have order. Stabilize. Huh? Ah. Ho. Watch out! Nah. Hiya! This one's got your name on it. Solidify. I'm going in. Let's light it up. Show a new threat. Let my name echo in song. Hiya! Attack! This one's got your name on it. Order guide you. Teamwork is dreamwork. ஃப்ரீடா வச்சு ஏதோ ட்ரை பண்றேன்ட்டு கொஞ்சம் டைத்தை வேஸ்ட் பண்றேனோ. Umbrella warfare, I guess. Umbrella warfare, I guess. Jet fire! Well, with... This is order. Gather. Hey there! Finally, Nahida. Nahida. Come on, Nahida. Yeah! ஸ்பைரல் மோசம் ப்ரோ உண்மையாலுமே. அது என்ன மாதிரி வந்து ஸ்கில் இஷ்யூ இருக்கிற ஆளுக்கெல்லாம் ரொம்ப மோசம் ப்ரோ. ஹெலிகாப்டர் நாவியா எல்லாம் வந்துருச்சுல. 4608. You can plunge on this boss without Nahida E-skill. ஓ E-skill வந்து நார்மலா பிளஞ்ச் பண்ணி அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து E-skill போட்டு டேமேஜ் பண்ணுன்றீங்க. ரைட் ரைட். Benny's a... ப்ரோ சாட்டர் சிரிச்சிருச்சு ப்ரோ உண்மையாலுமே சொல்லலாம். கிச்சன் லீடர் ப்ரோடு அது எதுக்கு ப்ரோ காமிச்சுக்கிட்டு? ஓகே லெட்ஸ் கோ டு டூரி. போதுங்க ஸ்பைரல்ல எவ்வளவு நேரம்? So this is 1.5 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணி அடிச்சிருக்கிறோம். இது நம்ம அந்த
ஃபர்ஸ்ட் அல்பிடோ வந்தப்போ ஒரு வூஃபர் ஃப்ளவர் கூட ஒரு ஃபைட் பண்ணுவோம்ல அந்த இடம்னு நினைக்கிறேன். அதான் இன்னொரு டூப்ளிகேட் அல்பிடோ வந்து அவரோட ஃபைட் பண்ணுவானே. If this had been the dragon that ended up being revived in Mondstadt, there's no அந்த இடத்த telling காட்டுற what மாதிரி kind of தருது. calamity that people would have had to endure. பார்க்கலாம் வாங்க. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. நியாஸ் ப்ரோ வாங்க. So, if you think about it like that, Durin's actually a hero. ஆதாமா? ஆதாம் தெரியும். அதெல்லாம் ஆதாமா? ஆதாம் யாரு? ஆதாம்னு ஏதோ பேர் தோணுச்சிங்க. ஆதாம்னு வச்சுட்டேங்க. ஸ்பைரல் கஷ்டமா ப்ரோ? ஸ்பைரல் ட்ரை பண்ணி பாரு ப்ரோ. என்ன யார் நீங்க? தோர்பின் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்களே வந்து சொல்லுங்க. எனக்கு லைட்டா தான் இருந்துச்சு, வெறுப்பேத்துற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. No, I'm just a little envious, that's all. Not everyone gets a chance to be a hero. Actually, most of the credit belongs to Albedo. Then again, barely anyone even remembers you at this point. So I guess there's not much left to envy. Oh, Ah, so you three still remember Durin. ம் Looks like the memory loss hasn't spread to close friends. ஓகே. மெமரி லாஸ் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் வேலை செய்யலையா? கஷ்டம் இல்ல, ரொம்ப கஷ்டம். I guess that means my memory of you must still be complete as well. Albedo. you're finally here! Oh, boy, do we have a whole pile of questions for you! நிறைய கேள்வி இருக்குடா உன்கிட்ட கேக்குறதுக்கு. Oh, you're here too. I think I've pieced together some of what happened to him. But what's your take on things? Master Jean filled me in on what happened, and I've got a few theories. But let's get on the same page first. இத முடிச்சா டூரினுக்கு ஸ்கின் கிடைச்சிரும்ல ப்ரோ? Well, physically, he's doing fine. His body is holding the abyssal power at bay. And there's nothing whatsoever to indicate any risk of collapse. So, from an alchemy point of view, there's nothing wrong with him? The issue isn't so much that the abyssal power within him has அங்க gone ஒரு out of control. டைம் சேலஞ்ச் இருந்துச்சு. It's that the connection between his will and body is டான்ஸ் இல்ல fading. அப்புறம் இன்னும் முடிக்காம வச்சிருக்கேன். ஐயோ. If he ends up losing his conscious will, his body will fall back on its biological instincts. And that's when the abyssal power within it will take over. This book mentioned a witches' gathering. It seems like quite a few of these witches got themselves involved in Durin's case. Which brings me to my theory. Bringing fairy tale Durin into this world to replace the Durin on Dragonspine means using one Durin's fate to overwrite the others. But the power of alchemy alone would not be enough to pull off such a feat. It would have required the combined use of Miss Barbeloff's astrology, my teacher's alchemy, and Aunt Alice's magic. எல்லாம் கலந்து After learning of Miss Barbeloff's prophecy, Durin and I finally came up with a way to settle the Dragonspine Durin problem for good. And I took care of the alchemy side of things, which, looking back on it, seems to have been a part of their plan all along. So now, there's only one thing missing. As for the fate theory our friend in the hat just mentioned, I still can't figure out how any kind of magic could possibly influence the fate of Tevat. But I'm certain that the answer lies within this book. எல்லாமே இதுக்குள்ள தான் இருக்குன்றீங்க. The reason Alice had us complete this book. எல்லாம் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி விடுறது ஒருவேளை அலைஸ் தான் பண்ணி விடுவாளோ? A form of magic powerful enough to rewrite fate itself. ரொம்ப நன்றி guys. சொந்த லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி மக்களே. Well, we've no time to lose. I just need to take a look at the book. The next part of the story most likely relates to me. So the memory that unlocks it must be connected to me too. Huh? The giant tree was home to a broken branch, the shape of its splintered arm aligning perfectly with the branch that had burst forth from the castle walls. Join yourself to that broken bough, for there you may take root at last
and henceforth bask in the sun and rain of the world beyond the castle. But first, fetch the stickiest clay and let it bind the scar of the break. I see. எனக்கு இந்த ஸ்டோரி ஆனா இந்த ஸ்டோரி மேல Guided by the breeze, the நெகட்டிவ் தான் little இருக்கு. dragon arrived at an alchemist's workshop. நார்மல் ஸ்டோரி மாதிரி இந்த ஒரு 3 ஹவர் 4 ஹவர்ல அப்படி இருக்கிற மாதிரியே விட்டுருந்துருக்கலாம். குறிப்பா வந்து இந்த வீரன் அம்பை எய்தான் அந்த ஸ்டைல்ல இருக்கிறது சுத்தமா எனக்கு பிடிக்கல. Though gentle in appearance, he had inherited his mother's cold, sharp wisdom. And he was determined to avert the calamity the evil dragon would bring. And so was his helper, none other than the little dragon himself. It's kind of children's story book, bro. அது வெறுப்பா இருக்கு bro ஒரு மாதிரி. What is this என்ன place? டூரினுக்கு சொல்லிட்டாங்க, வேற ஏதாவது கேரக்டருக்கு சொல்லியிருந்தா கூட வந்து உடனே ஃபீல் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். பைரோ கேரக்டருக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு விட்டாங்க, வருத்தமா இருக்கு. It looks like it's modeled after an alchemist's workshop. Or rather, a cliched stereotype of one. பாய், நாளைக்கு பார்க்கலாம். வாங்க கிரிதர், ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. லைக்கை ஒண்ணுமே பண்ணல அப்படின்னா அந்த லைக்கை லீவ் பண்ணிருங்க ப்ரோ. Albedo? அல்பிடோ ஒருவேளை வேண்டறாரு பூனைக்குட்டியா மாறுற மாதிரி இவன் என்னவா மாறி இருப்பான்? ஏதாவது பள்ளியா மாறி இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். Hold on. Why do I look like this? ஏங்க இவன் மினியானா மாறிட்டாங்க. Oh, yeah. We forgot to tell you. Basically, the characters in the story are reflections of how Durin sees them. At least you're still human-shaped? நான் இங்க பார்த்தல நான் எப்படி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. Well, since Cat Guy has taken on a different appearance too, that must mean the two of us are both characters in the story. But you, Paimon, and Durin haven't changed at all. You must be special figures in some way. I'd like to know I more beat 'em. about that too. But seeing as none of them can explain it, let's just concentrate on moving the plot forward. Oh yeah, next gonna make them இத மெர்ச்சன்டைஸ்ல ஆட் பண்ணிடுவாங்கல்ல. ஆமா கண்டிப்பா, அப்பனா தானே சேல் ஆகும். மேபி அதுக்கான பிளானா கூட இருக்கலாம் ப்ரோ. கண்டிப்பா ப்ரோ. அதுக்காண்டியே என்ன வேணும்னே இந்த மாதிரி கூட பண்ணியிருந்திருக்கலாம். And just like that, the group stumbled upon a hidden passageway. Okay. Intricately crafted, it seemed to lead them towards another exciting chapter of the tale. Okay, இன்னொரு ஏதோ ஒரு சாப்டருக்கு அழைச்சிட்டு போறாங்க. What are we waiting for? Next chapter? Here we come! Ouch! But this was a chapter that had not yet been written. Ahead of them was a storyless void, and they could go no further. What? Then what's the point of having a path here? Sounds like a pretty bad habit for a writer. வேண்டர் இஸ் கியூட். ஆமாங்க, வேண்டர் மெயினா வந்தீங்கன்னா இப்ப அந்த பூனைக்குட்டியெல்லாம் வாங்கி தான் ஆவீங்க. நம்ம இதெல்லாம் வாங்க மாட்டாங்க. Over here. I found something. ப்ரோ, இதுதான் நம்மளுக்கு அந்த புது காஸ்டியூம்ல இந்த ஹார்ட் தான் வரும்ல. What the clay figure found was none other than the evil dragon's heart itself. அதுதான் வந்து evil Though the dragon. creature had perished long ago, its heart was still there, pulsing away and growing warmer with every beat. And the clay alchemist knew what it meant. That the evil dragon would return one day, just as the prophecy had foretold. Yet, guided by his mother's wisdom, he foresaw another fate. If only the alchemist could bestow this heart upon the little dragon, he might be reborn in the evil dragon's stead. Only then would the evil dragon's heart grow still, and the little one inherit its tale. Sounds like this chapter's about Albedo bringing me to life? If that really was the solution, though,
This would have been over the minute I finished the transmutation. So why is Durin still being forgotten? There has to be some other reason. Yeah, I'd like to explore the area a bit more. அதுவே இன்வெஸ்டிகேட் காட்டிரும்னு நினைக்கிறேன். Bro, destroy the heart Unless plus. the little dragon kept moving, eventually you'd be forgotten. Do you think we could just destroy it? Be it the calamity headed for Mondstadt or my inability to leave behind a story of my own, doesn't it all come down to the fact that this heart never truly died? What if, here in this story, we could finally destroy it? Could Aunt Alice's magic really allow us to do what's theoretically meant to be impossible? Either way, it's an intriguing idea. I'm not opposed to giving it a shot. Durin! It's just... I'm still afraid someday even you guys will end up forgetting me. If there's even the slightest chance it'll prevent that, I'm willing to try anything, but I'm not sure if I can destroy it on my own. Chances are, I'm gonna need your help again. So please, everyone, help me destroy this heart, once and for all. Okay, எல்லாரும் சேர்ந்து உதவி பண்ணுங்க அது என்ன உடைக்கிறதுக்கு. ஐயோ, narrator இப்ப சொல்ல போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். With the help of his friends, the little dragon destroyed the evil dragon's heart, using up every last ounce of his strength. In his eyes, this would ensure that his story and his alone remained in the world beyond the castle's walls. But the evil dragon's heart was like a great tree with roots digging deep beneath the surface. Cutting off the branches did not kill it. No. It just made it impossible for a new branch to take their place. அது உடைச்சாலும் யூஸ் இல்லையா அப்போ? Roots retreated back into the frozen earth, biding their time for a chance to bud again. Cut off from their source, the rootless branches above the surface slowly withered away. இந்த ஸ்பைரல் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கிருக்கு வந்தப்போ ஒரு ஸ்பைரல் இருந்துச்சுல, கிட்டத்தட்ட அதோட இல்லைன்னா வந்து இன்னொன்று ஏதோ ஒன்று வந்துச்சு, ரொம்ப மோசமாக வந்துச்சுங்க. இதை விடலாம் பயங்கரமாக ஒரு ஸ்பைரல் வந்துச்சு. 3.1 இல்லை அதுக்கு முன்னாடியான்னு தெரில, நான் ரொம்ப இதுவாக சொல்லியிருப்பேன். அது சொல்லலாம் அதுக்கு ஈக்குவலாக 40 பேர்லாம் வந்து 41 பேர்லாம் ரொம்ப அதிகம். The little dragon story faded into nothingness, and in the world beyond the castle, only the evil dragon's tale endured. Who am I? Is this me? மறுபடியும் இந்த ரோபோ டிராகனா மாறிட்டாங்க. And so the story ended, with the little dragon fading from sight, leaving nothing but the evil dragon's shadow in his place. Oh no! That means Durin! What do we do now? Hello, children. If you're hearing this recording, it's because you've reached a certain ending. Okay. You may have noticed that little Durin's experiences have been written into the pages of this book. Well, you should know that in the same way, its ending will also be written onto him. So be careful, because triggering a bad ending could be somewhat problematic. Let me guess. You're upset that I முன்னாடியே சொல்ல வேண்டியதாரமா எல்லாம் தப்பா நடந்து Don't முடிஞ்சிருச்சு. worry though. I've thought it all through. I built a very special feature into this book, just for you, the witnesses of this tale. So, go ahead. See if you can turn back the pages. If you're not happy with the ending you've reached, just flip back a few pages and let the tale unfold once more. திரும்படி வந்து மறுபடி முதல்ல இருந்து வந்துக்கலாம். Pretty incredible, huh? That's the power of
magic. இங்க கேரக்டரா வந்தவொடனே நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னு தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஒருவேளை நம்ம இந்த இதுல பேர் என்ன மார்வல்ல இருக்கிற மாதிரி டைமை ரிவர்ஸ் பண்ற மாதிரிலாம் இருக்குமோ பவரு? Unless the little dragon kept moving, eventually he would be forgotten. The evil dragon's heart continued to beat, as if waiting for the little dragon to accept it and... Looks like we have no choice but to get this done. Whatever happens next, Durin is going to need all of our help. Is everyone ready? What the figure found was none other than the evil dragon's heart itself. Though the creature had perished long ago, its heart was still there, pulsing away and growing warmer with every beat. And the clay alchemist knew what it meant. That the evil dragon would return one day, just as the prophecy had foretold. Yet, guided by his mother's wisdom, he foresaw another fate. If only the alchemist could bestow this heart upon the little dragon, he might be reborn in the evil dragon's stead. Only then would the evil dragon's heart grow still, and the little one inherit its tale. At last, the little dragon accepted the evil dragon's heart. And a new life came into being. The evil dragon's heart beat in his chest, and the little dragon's soul guided him forward. Thus did the prophecy hold true, even as fate had been rewritten. And so was the little dragon born anew. Finally, a happy ending! That must be the last step, right? Woohoo! We completed the story! Born anew, the little dragon set off once more, his story far from over. Huh? So, that wasn't the end? Bro, What comes next might be the most crucial part of all. The real last step. If fate really is as devious as they say, then I say, show us what you've got. Wow! You're all so serious all of a sudden. Oh no. Durin, are you alright? The evil dragon's heart was now one with the little dragon, yet the dark power within it still lingered. Would the little dragon dare to hold this power back, or would he simply give in? Hey, what kind of question is that? Of course he's gonna control it. What choice does he have? Time is running out. So, would the little dragon dare to hold this power back? மறுபடியும் புக்க திருப்ப சொல்ல போறான்னு நினைக்கிறேன். Simply give in. What's up with the narrator? Would he dare to hold this power back? Or would he simply give in? என்ன ப்ரோ பண்ண சொல்ற? -4 பெயிண்ட் டப்பா நம்மட்ட கிடையாது. Returning to the castle. I just never thought crossing over into a new world would create so much trouble.
All I wanted was to make some friends. I'm starting to think I kind of miss being in Simulanka. You might look back on it with fondness, but if I were you, I wouldn't miss it. Why? Sometimes, moving on with your life comes at a cost. But that's better than going nowhere at all. You don't have to worry, Durin. No matter what problem you face, there will always be a solution. Okay. Sometimes I wish I could just go back and see it again. As the little dragon slipped back inside the castle's walls, the clamor of the outside world fell away. There was no danger here, no problems for the little dragon to resolve. As soon as his mother finished her story, it was time for the child to drift off into the world of dreams. And so the story ended, with the little dragon fast asleep in his castle, just like he had never even hatched. What's going on? I feel so weak. Hey, what's happening? Durin, wake up! But this can't be how it ends. Durin promised to bring back everyone's memories. There's no way he'd accept an ending like this. மறுபடியும் வந்து புக்க திருப்ப சொல்ல போதா அடே Looks like you've discovered another possible ending. ஓகே Do not lose hope. You just need to keep searching, for there are possibilities that only you can bring to life. சொல்லல Would he dare to hold this power map? If we go this way, we'll be returning to the castle. Returning to the castle. Yeah, you'll just be hiding from your problems and pretending like none of this ever happened. Is that really what you want, Durin? I see. Would he dare to hold this power map? Or would he simply give in? எங்க ப்ரோ போறது The little dragon and his companions blank. Huh? What's going on? Are we running out of ink? Once the ink runs out, is that the end of the story? I had a feeling this would happen. What's happening to the others? Now that the story's ink was spent, all that lay ahead were blank pages. Hey, Tommy, Alice, I hate you. Looks like you've discovered another possible ending. Do not lose hope. You just need to keep searching, for there are possibilities that only you can bring to life. ஐடிகாரி Would he dare to hold this power map? Or would he simply give in? ப்ரோ இங்கவே நிப்போம் ப்ரோ என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ப்ரோ Would he dare தெரியல ப்ரோ என்ன to hold பண்ணணும்ட்டு this power map? Or would he simply give in? Ahead of them was a storyless void, and they could go no further. Ahead of them was a storyless Are. void.
The little dragon was at an impasse, and the dark power within him surged like a tide. Unchecked, the darkness engulfed everything around it, including the little dragon's soul. The little dragon's story faded into nothingness, and in the world beyond the castle, only the evil dragon's tale endured. Is this me? Yo. Bro, enna bro இது முடியவே மாட்டேங்குது. With the little dragon fading from sight. என்னடா கருமத்தை பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? Nothing but the evil dragon's shadow. Oh no! What do we do? மறுபடியும் flip backன்னு சொல்லுவோமா ஏமா? Looks like you've discovered another possible ending. Do not lose hope. You just need to keep searching, for there are possibilities that ஒரு பாசிபிலிட்டி இல்ல பைத்தியக்காரி. life. What's going on here? Why isn't the story letting Durin just suppress the abyssal power? It keeps getting stuck. ஐயோ சாமி இது இப்படி கேட்டுருமா எங்க சாம அவனை கருணை கொலையா பண்ணிருக்கீங்க டார்ச்சர் பண்றீங்க திரும்ப ஒரே இடத்துல ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. It seems the act of suppressing the power counts as an event in the story. In other words, we would need ink to write it in. So, what now? Did we use too much earlier? How are we supposed to write a happy ending with only this much left? But... Well, this is Durin's story. As long as he's alive and well, why should it end? If there really is such a direct correlation between the story and his fate, I may have a potential hypothesis. Durin was, and still is in essence, a storybook character, written into being by M. From the moment he was born, he has always dwelt within her story, and I suspect that has remained the case, even after his arrival in Tevat. Reviving Durin in the evil dragon's place was an act of grafting this Durin story onto the latter's fate. In essence, that is how his fate was rewritten. But there is a fundamental difference between a being's story and its fate. As Miss Barbeloth reminded us, the fate of every living being in Tevat has been woven into the fabric of time. Its most natural path, therefore, is to proceed along its given track. But Durin's story, on the other hand, as Durin's connection to this world wore thin, not only have people started to forget him, he started to lose control of the abyssal power within. In other words, his story can't continue, because the author's ink is drying up. That's what it seems like to me. It would seem the little dragon had made a group of fine friends indeed. Save it. The question is, are you here to help him, or stand in his way? This is as far as the story can go. I suppose the final decision is up to me. It's hard to believe I never actually left my mother's story. If that's true, I'd like to go there and see for myself. By there, I take it you mean the blank pages of the unwritten chapter ahead? But we still don't even know how Alice's magic works. If Durin belongs inside the story, then going outside... Bro, இந்த கொஸ்டின் நீங்க finish பண்ணிட்டீங்களா? Isn't that too risky? I'm not afraid. I second that. It would seem this is one answer you need to go seize for yourself. So be it. Whatever obstacles stand in your way, we'll tear them down together. Facing that invisible wall, it was as if the little dragon was staring at the uncrossable edge of existence itself. It said all
ஏய் உடச்சு தொடாத. Gotta keep going. My consciousness is slipping away. Keep going, Durin. A pure soul is your essence, not an empty void. I feel so... Stand tall, Durin. You are not some amorphous idea. The body I made for you is flesh and bone. Am I truly alive? Yes, Durin. But you must keep going. You're as alive and real as I am. I can't feel a connection. You're not alone in this world, Durin. At the very least, you have me. ஆதாமு கூட இருக்கிறான். Come on. ஒண்ணுமே தெரியல. I can't remember anything. Who am I? Your name is Durin, and there are many who still remember it. My name is Durin. Amma. You're taking too long. Come on, Durin, run. In this world, fate waits for no one. திரும்பி வந்தா சீக்கிரமா வந்துருமோன்னு பார்த்தேன் இல்ல. Wait. அமுத்துல சிட்டுவே. Do. Go. Make your wish come true, Durin. My wish? Okay. Your story's not over yet. ரைட் வந்துட்டாங்க. Silence, huh? Have you nothing to say about my proposal? Let me get this straight. You want to graft your story onto this unfinished thread of fate, and in doing so, not only rewrite that fate, but allow the story to live on. Quite the brilliant idea. Still, the story's survival depends entirely on whether the author keeps writing. Exactly. And the moment foretold by the prophecy is still centuries away. I see. I thought my own ignorance might be the problem. Anya. That I'd asked more of the noble science of alchemy than it could ever deliver. Anyala yarum theriyadunga illa. Or that I had failed to discern the heavenly signs and grasp the secret truth underlying the prophecy. நம்மளுக்கு இதுல தெரிஞ்ச நிக்கோல அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஆலிஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் தானே. இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்கறாங்க அவங்க யாரு? Little did I imagine that time itself would prove to be the greatest hurdle of all. Well, my friend, this has been a most intriguing experiment. And from an academic perspective, at least, I don't think it was a bad proposal. Someday, the prophecy will come to pass. So remember, my friend, much like the stars themselves, there will always be something that transcends the test of time. Thank you, everyone. You've helped me so much already. But, Alice, I still have one final favor to ask of you. Will you lend me your magic one last time, just enough for me to keep his story alive until the prophecy is fulfilled? You mean you want me to extend your lifespan? No, not in that sense. As Rhindaughter once told me, the laws governing life and death are among the most unyielding in this world. I'm well aware of that. Whether it lasts a day or an age, the span of one's life is determined by fate alone. If I tried to breach that law by force, I'm afraid I would lose what makes me human. This is not a path I want to go down.
If I am to die, then I shall die a human. So, what is it that you want me to do? I would like you to send this pen of mine into the future. Okay. I see. Then perhaps there really is a way I can help. I could create a kind of story magic to take over the writing once you're gone. Oh, but for it to work, you would need to provide enough of your own words for it to learn from. How much? Oh, an immense amount. So much, in fact, that you would have to spend the rest of your life writing. And even then, I'm sorry to say, it would not last forever, no matter how much you write. There is a limit to the number of words you can leave behind. But the world itself will never stop changing. Someday, perhaps, even your entire corpus will not be enough for the magic to continue describing this world. And when that happens, the story will end. Still, it's worth a try. கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சானா ஸ்பைரல் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். தூக்கம் வருவீங்க உட்காந்து வட்டமேசை மாநாடு பேசிக்கினே இருக்கிறாங்க. ஒரு பைக் இல்ல ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் டூரின்னு செஞ்சுட்டாங்க. Oh my dear டூரின் வந்து கேரக்டர் நல்லா கொடுத்து எல்லாம் பண்ணிட்டு டூரினோட ஸ்டோரிக்கு நான் வந்து ட்ரெய்லர்ல பார்த்ததுல ஒண்ணுமே இல்லையாடா டேய். டூரின் ட்ரெய்லர் வாஸ்தா இருந்துச்சு. Finally returning to normal after that terrible calamity. Once he leaves Simulanka, things will only get more complicated. If his story is to continue, there needs to be more material for the magic to draw. பயங்கரமா கட்சீன்லாம் வச்சிருப்பீங்கன்னு எதிர்பார்த்தடா டேய். எல்லாம் ட்ரெய்லருக்கு மட்டும் தான் நீங்க ஒர்க் பண்ணி இருக்கீங்க. ஒரு சில இதெல்லாம் சொல்லாங்க இல்ல என்னங்க ட்ரெய்லர்ல இருக்கிறது படத்துல இல்ல அப்படின்ட்டு எங்களை ஏமாத்தி இருக்கீங்க நீங்க. I'll just have to skip over some of the less important details. Anya, why do you insist on sending him out of the storybook world? Why must he face his fate into that? Why not just let him remain within the story? With my magic, even fate's curse could be undone and he could live happily ever after. I suppose. In fairy tales, all it takes is a heartfelt wish. And even a wooden puppet can turn himself into a real boy and live happily ever after. That's just how fairy tales end, isn't it? But have you ever wondered what happens to the main character after the 1 minute challenge பண்ணனும்னு ஆசை பட் வாய்ப்பு கிடைக்கல. 1 minute challenge-னா புரியல எப்படி? 1 minute-ல 2 பேசையும் அடிக்கணுமா? ஒரு சாம்பரை ஒரே மினிட்ல முடிக்கணுமா? 1 கோடிப்பு ஆமா 1 கோடி கல்யாணத்துல சாம்பார் சாதமா? Tell me, Alice, in your eyes, what would be a writer's greatest regret? To leave a story without an ending. Not a bad answer. It's true, many writers come to consider that their greatest regret. But I see things differently. 30 செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அண்ட் 30 செகண்ட் வாய்ப்பே இல்லைங்க. நான் முன்னாடி ஒரு முறை அடிச்சு போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அது அந்த இதில் வேணா பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த அபியூஸ் திருப்பலாம் வராத. மொத்தமாகவே மொத்த ஸ்பைரலையுமே ரொம்ப கம்மியான டைமில் முடிச்சு போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். என்ன டைட்டில் அந்த வீடியோ போட்டேன்னு ஞாபகம் இல்லை ப்ரோ. My greatest regret is that every story I write has to come to an end in the first place. Anya. No matter how brilliantly a character shines, the moment their story ends, their potential is lost forever. For them, the story itself becomes an inescapable fate. But what if, instead, I could place my pen in their hand and let them continue the story themselves? You mean... ஏன்னா முன்னாடி பண்ணவே அது வேணா பண்ணலாமாடா? யாரு வந்து ஸ்பீடா ஸ்பைரல் பண்றா அப்படின்ட்டு
அது வேணா பண்ணலாமா? You said it yourself. ரொம்ப நாள் ஆச்சுல. I can இந்த only ஸ்டைல்ல leave பண்ணலாம்னு so நினைக்கிறேன். many words behind. Even with your magic, the idea that I could keep the story going until the prophecy comes to pass is wishful thinking at best. But I've found a way to use your magic to transform some of my finished stories into a special kind of ink. நான் லாஸ்ட் 30 செகண்ட்ல முடிப்பேன். This ink is a magical medium he can use to complete the story the way he wants to. Okay. For what is storytelling but another kind of magic? And if he can experience the whole tale Remaining 30 seconds தான் himself இருக்கு. while leaving behind his own wishes and aspirations. ஏங்க C2 Raiden, C2 பாவிகா, C2 சிட்லாலி இவ்வளத்தையும் வச்சுக்கிட்டு Even 30 once seconds he சொல்றீங்க. reaches the அநியாயமா இல்ல? chapter where I stopped, he'll still be able to carry the story forward on his ஏங்க own. டிஜி கேமர் எங்க போறாப்ல? டிஜி கேமரோட மெசேஜே எனக்கு காட்டல. ஆனா வந்து ரோல் பண்ணி இது பண்ற மாதிரிலாம் வந்து காட்டிக்கிட்டு இருக்கு. என்னங்க இது? எனக்கு இங்க கமெண்ட்ல மேஜிக் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஒருத்தர் மெசேஜே பண்ணாம அதுக்கு ஸ்ட்ரீம் லாப்ஸ் ரிப்ளை வேற பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. And so, வாட் by ஆப் பண்றா ஸ்ட்ரீம் leaving லாப்ஸ்? him this ink, I can entrust him with the responsibility of writing his own story. A character with the power to write their own story. That way, he'll finally be free from the cage that is my pen. And like anyone else living in the real world, he can go on to create a life of his எனக்கும் own. காட்டல. ஆமா. தெரியாம என்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு தெரியல. ஏதோ ரோல் பண்ண மாதிரிலாம் காட்டுது. And you no longer need to worry about the constraints of my magic. What a brilliant idea! But there are still risks. First of all, once he arrives in Teyvat, he'll have to rely entirely on the story you left him to maintain his connection to that world. Just I noticed it too, bro. As you gradually hand over creative control, that connection will grow weaker, and at some point, he might lose it altogether. But at the same time, he'll also Bro, have the நான் முட்டை chance மார்க் to bro forge that 35 மார்க் கொடுக்கலாம்னு connection இருந்தேன் for bro. himself. நான் முட்டை மார்க் கொடுப்பேன் bro இந்த ஸ்டோரிக்கு. சத்தியமா அங்க முட்டை மார்க் கொடுப்பேங்க. நான் இது சர்வேல கண்டிப்பா இத பத்தி கழுவி ஊத்த போறேன். எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டருக்கு இவ்ளோ கேவலமா ஸ்டோரி bro. எவ்வளவு நேரம் தான் bro கேக்குறது? ட்ரெய்லர்ல மட்டும் கட்சின்னு நல்லா வச்சிட்டு ஏன்டா ஏமாத்துற? The issue is, this method taps into too many of Teyvat's core secrets. Any overt hints you try to leave will be erased in no time. In fact, it'd be hard for you to leave anything at all to guide them. We still have the story itself, though. I can use that to show them the way. It's entirely possible he burns through all your ink, never reaches the chapter you had in mind, and gets stuck, roaming the chapters of his past. But despite all that, I still believe in what this child can become. என்னவா இதுவாண்டு நம்புறியா? His hopes and wishes can be his ink, so he won't be trapped by mine running dry. Oh, what the writer you are, Anya. Your imagination never ceases to amaze, and you do know how much I love a happy ending. அப்புறம் ஏன்பா மேஜிக்க போட்டு முடிச்சுட்டு போக வேண்டியதானமா? டேய் கேவலவாதி. Thank you, my friend. Well then, my child. இந்த மாதிரி ஸ்டோரி இதுக்கு அப்புறம் வேணாம். கென்ஷின் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி இன்னொன்னு வேண்டாம். Yes, I think I do. It's my turn to keep this story alive. நான் உன்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் மேன். கேவலமா ஏதோ புதுசா பண்றேன்னு நாசமா போனீங்க. நல்லா இல்லாம பண்ணிட்டாங்க. Then what's holding you back? What will become of you after I take up this pen? I will fade away.
There will no longer be a reason for me to go on existing. My child, or your mother, I should say, passed away long ago. The voice you're hearing is nothing but a magical echo that has now fulfilled its purpose. You needn't feel so reluctant to let me go. I know my mother died long ago. It's just, when you lose your mom too soon, it's hard to tear yourself away from the stories she used to read. I guess it's a silly way of pretending she's still here, by your side. Durin. But after coming to this world and traveling it with my friends, facing all kinds of enemies together, I suddenly realized I couldn't just sit around listening to my mother's stories because I'd found a new purpose in life. Maybe this is just what growing up feels like. With all my new friends waiting, it's time I finally set aside my mother's storybook. I'm ready to grow up now, Mom. Then take this. A gift I should have given you a long time ago. You've witnessed this story from the very beginning. Made your wishes, offered your blessings, and even wrote your choices into its pages. From here on out, this pen is yours. Alice and Nicole story will be advanced version of it house. Satruvam bro, satyama. கேவலமா இருக்கு bro, தயவு செஞ்சு. Now I ask of you, the other pillar of this story, as both its reader and its witness, will you turn the page so the next chapter can begin? Suddenly, and without warning, the powers of darkness struck. The question was, could the little dragon prevail? Alas, it was here that the story witch's tale had to end. But Durin's tale, on the other hand, had only just begun. Stepping into his mother's memories, he picked up her pen. And so the story that was ending began anew. He had made up his mind to challenge the fate that barred the way ahead. Looks like this is the final step. A chance to strike back at fate? Now that's not something that comes knocking every day. Calamity to all. No, that fate no longer defines me. In the end, only my story shall endure. Stay back! Stay back! A turning point in fate! No dodging this one. Here, I'll help lift you up. என்ன பண்ணும்?
அது எப்படி ப்ரோ எடுக்கிறது? Only my story shall endure. Okay. New life. Hey. Hey. Observe. பயங்கரமா. Watch out. Decay. Looks like there's nowhere to hide. Here, I'll cover for you. This time, the light prevails. Thank you, Mom. And so it was that Durin defeated the darkness and rewrote his fate. But his story is far from over. Okay. Is everyone okay? We're fine, thanks. And hey, ஆக்சுவலி இது கண்டிப்பா நான் வந்து இது பண்ண போறேங்க. ஏங்க நான் சர்வேல ரொம்ப மோசமா இது பண்ண போறேங்க. ஏன்னா ட்ரெய்லர்ல காமிச்சது ஒண்ணுமே வரலங்க. I have to admit, I do feel like something. ஸ்டோரி பயங்கரமா இருக்குன்னு எதிர்பார்த்து வந்தா ரொம்ப கேவலமா I owe இருக்கு. you all so much. Without your help, I don't know if I could have ever made it this far. Just a shame I could only help out from the sidelines. Like I said before, it's not every day that you get to put fate in its place. Well, I'm sure you'll hear it someday. Hear what? The chance to strike back at fate knocking at your door. Yeah, maybe someday. Allow me to just check one thing. Yes. The abyssal power within you has stabilized again. Okay. And those strange symptoms you were experiencing seem to have completely disappeared. அது எல்லாம் போயிருச்சா? oh, thank goodness. I wonder what it means, though. Aside from the principles of alchemy, what other law of this world governs his being? Look, it all turned out fine, so just leave it at that. Now that this one's out of danger, it's time for me to get out of here. நான் கிளம்புறேன். எனக்கு வேற வேலை இருக்கு, கிளம்புறேன். Don't humans usually throw a party after something like this? அது பாய்பார் பண்ணும். நான் கிளம்புறேன் அப்படிட்டு போயிடுவேன். Party? Do I look like that kind of guy? Anyway, come find me again next time you're in trouble. That's what friends are for, right? பிடிக்கிறதுக்கு மட்டும் வர்றவன் நண்பன் இல்லடா. ஏதாவது இது நான் பஞ்சாயத்தனா வர்றது மட்டும் தான் நண்பன். In a way, though, he is right. This is Durin's moment to celebrate, not the time for academic discussions. Hey, I don't blame you for asking. And honestly, I'd be perfectly happy to talk about it. It's just, I wouldn't even know where to start. It's all right. I'm sure we'll get a chance at some point. After all, your story's only just begun. All right, then. Traveler and Paimon, we'll part ways here. Given the extraordinary nature of the things we witnessed today, I need to make sure it's all recorded properly. Okay, see ya. His personality bro. முன்ன இருந்துக்கு இப்போ இல்ல எப்படி சொல்றீங்க? ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது வந்து இத வச்சு ஏதாவது ஸ்டோரி வரும்ன்றீங்களா? அம்மா ஓடிருமா லைஸ். உன் மேல நல்ல மரியாதை இருந்துச்சு. ஆனா அந்த ஸ்டோரி மூலமா உன் மேல இருந்த மரியாதை சுத்தமா போயிருச்சு. Congratulations on completing your mission. Now then, as per our agreement, it's about time you returned that book. She must have known the moment we finished. Just like she said she would. I've heard dressing appropriately is a must for socializing. இல்லதா the way he's talking is changed. ஒரு கொடூரமான ஸ்கிட்.
டேய் நில்றா, அப்பனா தான்டா தெரியும். இதையும் ஓப்பன்ல இருக்கு ப்ரோ, அவ்வளோதான் ப்ரோ வித்தியாசம். இதையும் ஓப்பன்ல இருக்கு அண்ட் வந்து கொம்புல கொஞ்சம் வந்து கலர் அடிச்சிருக்கிறாங்க. Let my wings envelop. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு போல இருக்கு, இது முடியாத போல இருக்கு. Oh, my writer and witness. It's been quite the journey, hasn't it? You had special plans for the traveler from the start, didn't you? But of course, that goes without saying. For a story to live on, it needs both a writer and a reader. Only then can my magic take effect. I chose the traveler as the witness because of the special nature of who he is. It's not easy finding someone with that kind of background, you know. For a moment, I even considered taking the role myself. At least it made for an interesting story, right? ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங் ஸ்டோரி இல்ல, ஓடிரு. Huh? What are you doing here, tone-deaf bard? With the Hexen Circle carrying out such a risky experiment in Mondstadt, it didn't cross your minds that the Animo Archon might be slightly curious? Sorry for the trouble, Lord Barbados. Think nothing of it. I dare say the Animo Archon quite enjoyed coming along for the ride. And now then, as agreed, let us see the fruits of your labor. Here, please take a look. Well. Somehow, despite all my careful planning, it still turned out to be full of surprises. It never even crossed my mind that Rhindotter's child would be capable of handling that kind of alchemy in her stead. When he asked for help with the materials, oh my, I nearly couldn't believe it. If only the others were here too. We could all celebrate together. I'm right here, you know. The only one who hasn't responded is the one busy stuffing her face over. Is that you, Barbie? A little late to the party, don't you think? Come here, child. Let me take a closer look at you. All right, Aunt Seer Witch. Just as I thought. This child's fate does not appear among the stars. Anya has accomplished what almost no one before her could. What does that mean? Child, all you need to know is that you're very lucky indeed. Oh. அவ வந்து நமக்கு இது பண்ணிட்டு போயிருக்காள்ல இல்ல? Just like how she was in the story, huh? Tell me, little Durin, what will you do next? I, for one, cannot wait to see how your story unfolds. Well, there's so much I want to do. I'm not even sure where to begin. How about settling your most recent regret? Not so fast, tone-deaf bard. What exactly did you just tell Durin to do? To make a long overdue wish. Thank you once again, Alice. How much time do you have left? I believe these should be my final moments. Just enough time to say goodbye to my dearest friend. This feels like having to say our final goodbyes all over again. I don't like it. Not one bit. I don't know how to respond to that. Strange. You were always such a cheerful figure in my stories. I even dubbed you the Merry Witch, you know. Oh, please. You know full well it was your stories that first taught me what true pain and sadness felt like. Aside from saying goodbye to me, shouldn't you also leave a few words for the child? Since the book will be his to continue, why don't you write him a little parting note? There's no need. His mother already did that long ago. All that remains is for me to convey it. புக்க நானே எடுத்து கொண்டு போய் கொளுத்தி விட்டுருவேன். வெறியாவது.
my child. These may be the last words I get to leave you. I've always thought of the characters in my stories as my children, loving each one of them, just like a mother would. But you are the most extraordinary of them all. You alone can defy the fate of this world and write the perfect ending to my story. You alone shall leave these pages for a future I will not see. Still I say to you, fly, my sweet child. Just like a forest breeze yearns for the open sky, head into the unknown and seek an adventure to call your own. If you meet a dragon bright as 1,000 jewels, dance through the air together. You are not alone, for this world has accepted your place in it. இது நம்ம நாட்சனோட இதுல lose heart. You still have many wishes left to fulfill. A long tale awaits you, my love. Let songs and flowers be the ink that fills its pages. Take my pen and use it to continue your story. bro சொன்னதே திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்காத bro. எத்தனை தடவை ஒரே சம்பவத்தை சொல்லுவீங்க? டேபிள்ல உட்கார்ந்து பேசுறப்ப திரும்ப தனியா ஒரு பேப்பர்ல ஒரு பக்கம் மறுபடி கடைசியுமாவா? ஆவடி நீ சடிக்க செத்து வலி. ஏன் தாலியே இருக்கிற என் தாலியே? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி bro. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி ஃபர்ஸ்ட் நரேட்டர். எவ்வளோ ஆதிங்களா? ஒரு கேரக்டர் டிசைன்ல நல்லா இருக்கு, கேரக்டர் ஸ்டோரியில வச்சு செஞ்சுட்டீங்களாடா பைத்தியக்காரங்களா? ஒரு ஹேர் வரல, ட்ரெய்லர்ல காமிச்ச ஒன்றுமே வரல. சரி, இது ஆர்டிஃபேக்டும் முடிச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம வேற என்ன பண்ணலாம் ரெசின்னு? லிட்டரலி முட்டை மாறுது ப்ரோ ஸ்டோரிக்கு. இதான் இருக்கிறானா? அங்கே இவளுக்கு வந்து இதை அடிச்சிடலாங்க, வீக்லி அடிச்சிடலாம். ஏன் ஸ்டோரி தான் முடிஞ்சிருச்சுல, ஏன் கேனாட் சுவிட்சர் வந்துகிட்டு இருக்கு? Anytime, any place. Leave me alone. Never mind. Let's go. All right, after you. உள்ள கேரக்டருக்கு கொடூரமான இதுல வந்து ஸ்டோரியை சொல்லி போடா. Let the mountain's veins boil. Get to work. Wrath from the sky. இல்ல சைத்தான் குதிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன். Rev the engines. Rev the. Suffer the wrath of the Flames. Show no mercy. Everybody stand back. Light of the blazing sun. Incinerate. Full throttle. இதுவரை விட்டது தப்பே.
இதுவரை விட்டு தப்ப என்னலாமோ பண்ணுவானே. Fulfill our pact. Rev the engines. இதுவரை விட்டா இவனை என்ன பண்றது தெரியாத. How dare you! Rise with the sun. Let's light it up. Pyroclastic surge. நிக்காம ஒரு இடத்துல இருடா. I'm going in. Letting brave names echo. Laline, East Papa, get him. Wrath from the sky. Show no mercy! Suffer the wrath of Eastly! Light of the blazing sun! Try and stop me! எங்கடா போற? நான் எங்க சண்டை போறேன், நீ எங்க போற? ஒண்ணுதான் நான் இருக்கிறேன். பேலன்ஸ் வந்து நம்ம ஜஹோடாக்கு வந்து புக் அடிச்சிடலாக்க. ஐயோ இல்ல எப்படி ஒரு டெஸ்டா? அப்ப ஆர்டிஃபேக்டே போயிடலாம். ஆர்டிஃபேக்டே போயிடலாம், வேற என்ன பண்றது? காலையில் ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா? தமிழ்ல போயிட்டு அடிச்சாலே வந்து கேவலமா கிடைக்கும். சரி வாங்க போயிட்டு இப்போ வரைக்கும் நம்மளுக்கு இதுதான் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த டொமைன்லவே அடிச்சிடலாம். ரொம்ப லென்த்தியா போயிடுச்சுல, வயிறிலே டைம் எடுத்துக்கிச்சு. அதோட வந்து இதுவும் கூட லைவ் எவ்வளவு நேரம் போயிருக்கு? டைம் உட்காமண்ணா. ஓ நோ, லென்ஸ் டிவி எடுத்துட்டு வந்துடலாம். இதுக்கு இதுல உள்ள போட்டுரும். ஜஹோடா 90 பண்றனா ஈஸி, கொஞ்சம் மேல வந்துருவால இவங்கள விட்டுட்டு. ஜஹோடா வந்து ஃபர்ஸ்ட் 90 போடுங்க. Witness my magnificence! ஏய் இதை காட்டல. ஓகே, இது ஆக்டிவேட்டில் இருக்கு, மூன் சைன் ஆக்டிவேட்டில் இருக்கு. ஆனால் அந்த இது இல்லையா, செக்ஷன் இல்லையா? செக்ஷன் யார் கேட்டாப்போ? Let my name echo in song! Yes! Odds reveal that you're my target! Hand it over! Close your eyes. Huh? ஏதாவது பஃபுஸ் ஏதோட இருக்கிறோமா? எப்போ ஸ்பீடா முடியுது? என்ன நடக்குது எனக்கு புரியல.
கிரிட் ரேட்டு கிரிட் டேமேஜ் கிரிட் ரேட் இல்லை. By royal decree, you're not going anywhere. Let the world collide. Finders keepers. Observe. Beware the creatures of the night. Be silent. Fear the dark. டிஃபென்ஸ் ரைட்டு. சாப்பிட்டு வர பார்க்கலாம் ப்ரோ. வாங்க, ரொம்ப நன்றி. யாருக்குடா இதை தர? ரேட்டு டேமேஜ் இல்லை. Strike a pop. You're my target. Time to shine. As you wish, make for light. Close your eyes. Hand it over. ப்ரோ இங்கே பாருங்க ப்ரோ. நான் ஐயோ இவளை ஜோடாவை நான் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறேன் ப்ரோ. இப்படி வச்சுக்கிட்டு எனது ரீசார்ஜ் வர மாட்டேங்குது. நான் பெஸ்ட்டாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு தரேன். என்னங்க பண்ணுறது? ஐயோ மாறி மாறி ஒரே ஃபெவனியஸை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இன்னொரு ஃபெவனியஸ் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் மேக்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபெவனியஸ்க்கு பஞ்சாயத்தாக போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ. Come on, let's hit the town. I'll show you someplace fun. But keep it quiet, yeah? Mum's the word. ஒன்று அருமையான பீஸ் ஒன்றுல எலமெண்டல் மாஸ்டரி. Oz revealed. Just you wait. No rest for the wicked. I never leave empty. The long sleep beckons. Observe. லைட்டா இந்த டீம்ல ஃப்ளேம்ஸ் ஒண்ணுமே நிறைய நல்லாவே டேமேஜ் பண்ற மாதிரி எனக்கு தெரியுது. தெரியல, இனிமே கொஞ்சம் விளையாடி வச்சு விளையாண்டாதான் ஐடியா கிடைக்கும். மாட்டான் ஆர்டிஃபேக்ட் மட்டும் கொடுத்துறாதரா. கேரக்டர் கொடுத்துட்டால நல்லா டேமேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும்ல. எல்லாம் 90 போட்டுடலாமா? என் ப்ரோ போட்டுடலாமா? இதை மட்டும் கொடுத்தா I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, am the Prinzessin der Verirrt. என்ஜாய் ஆஃபீஸில் உனக்கு ப்ரொமோஷன். இன்னும் நம்ம எத்தனை கேரக்டர் 90 பண்ண வேண்டியிருக்கு? இஜி 90, லவ்மா 90, சீட்வே 90, கிளீவரா 90, குராரான் வந்து 90 பண்ணியாச்சு. இங்கே இந்த பீஸை பண்ணிடுவோமா? மிசுகிக்கு விவி ஃபார்ம் பண்ணணும். டொமைன் கிஃப்ட் 200 EMO அதுலேருந்து தரும்ல.
போட்டுருவோமா? இன்னைக்கு மட்டுமே 2 கேரக்டரை 90 பண்ணியிருக்கிறோம் மக்களே. இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏப்பா 90 பண்ணாமலே இன்னும் நிறைய கேரக்டர் இருக்கு. ஆனால் இவங்கெல்லாம் அசைன் பண்ணி தான் வச்சுருப்பேன் எனக்கு தெரியும். இங்கே பாருங்களேன், மோஸ்ட் ஆஃப் த கேரக்டர் வந்து அசைன் பண்ணி தான் இருக்கும். ஃபுல்லாக அசைன் பண்ணி வச்சுட்டேன்னா இல்லை அசைன் பண்ணல. அப்போ இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரெசினை வந்து ஆர்டிஃபேக்ட்டுக்கு போகாமல் இவங்கள லெவலப் பண்ணுற வேலையை பார்ப்போம். லெவல் 90 கேரக்டர் வித் வந்து டப்பா ஆர்டிஃபேக்ட் இதெல்லாம் வச்சு மேனேஜ் பண்ணி ஓரளவுக்கு வந்து இமேஜினேரியமாக அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பைரல் இதெல்லாம் நம்ம அடிச்சிட முடியும். ஆனால் ஆம்ப்ளைட்டு அது நம்ம பர்சனில் வில் டேக் கேரு. ஓகே மக்களே, இன்னைக்கு போட்டா அவ்வளோதாங்க, கடையை முடிக்கிறேன். இனிய மதிய வணக்கம். அப்படியே கடையை முடிக்கிறேன். Add astro. டாடா ப்ரோ, ஓகே பார்க்கலாம். ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, ராக்கம் ப்ரோ, ஓகே பார்ப்போம். ஓ, இது வந்து ஜஹோடாவோட பவரா? Smash and grab. Last time this guy came over to the curatorium, டாடா ப்ரோ, he ஓகே asked us to பார்ப்போம். find him a secret shortcut between Nodcry and Snezhnaya. ஈஸியில பார்க்கலாம், ஓகே பார்ப்போம். சாப்பிட்டு We வரேங்க never முதல்ல. shared that kind of intel with இவ்வளோ நாள் இவங்களோட போராடினதுல சாப்பிட்டதெல்லாம் செரிச்சிருச்சுங்க. ரீஃபில் பண்ணிட்டு வரேன். ஓகே பாய் மக்களே. வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஒருத்தருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. என்னலாம் அடுத்த ஒரு லைவ்ல பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் கைஸ். Can you hear me? We could be legend. I have nothing to lose.